Hi everyone, very good morning to all. So we'll be continuing our topic Newton's second law of motion, and in connection with that we have already discussed D'Alembert's principles. So we will be using Newton's laws of motion or D'Alembert's principle in the upcoming problems. Okay. So today we will be discussing the motion of connected bodies. So motion of connected bodies means two bodies connected by a string or any other means. Okay. ഇവിടെ നമുക്കൊരു mass m1 and mass m2 you can see they are connected by a string called and both having a tension t. And how we are going to analyze this motion and acceleration of this mass m1 and m2 by using Newton's second law or either D'Alembert's principle. We can use both Newton's second law and D'Alembert's principle, and it will depends on the question. Okay, so we are going to apply the Newton's second law, that according to that the net force on the system will be equal to the mass into acceleration. So we will be analyzing the first body first. So total force acting on the body m1, that will be m1 into g in the downward direction. M1 into g, that is its weight. Its weight will be acting in the downward direction, and the weight is given by mass into acceleration due to gravity. M1 into g in the downward direction, and a tension T in the upward direction. That is the net force acting on this system. So m1 into g, and m1 is larger than m2. Obviously, m1 എന്നുള്ള body താഴേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുക. So we will be marking ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ മോഷൻ ആ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സിന് പോസിറ്റീവായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും, and other direction will be marked as negative. So in this case m1 into g will be positive minus t equal to force. Equal to force or ma, mass into acceleration. So net force equal to m1 into g minus t, and that will be equal to m1 into a. Okay. So the m1 into t is the net force, and that will be equal to m1 into a. And when we are analyzing the second body will be moving upward. So upward force component will be taken as positive. So T is the, for second body, T is the upward force, T minus m2 into g. That is the net force acting on this second body, and its acceleration will be same as if m1 is moving with the a acceleration, m2 will also move with the a acceleration, but opposite direction. Okay, so it will be T minus m2 into g, and T minus m2 into g will be equal to m2 into a. So we will get two equation with the two unknown t and a. So we can solve these equations to obtain the values of a and t. So by solving, they have formulated one equation. Either you can study this equation or you can study the basic step. Okay, if you study this equation, in some question we have to directly apply this equation. So a is equal to g in m1 minus m2 divided by m1 plus m2, and t is equal to m1 m2 g divided by m1 plus m2. Okay, so to study this equation also, that will also help you. Okay, we will go to some problem. Okay, determine the tension in the string and acceleration of two blocks of mass m1 150 kg and 50 kg connected by a string and a frictionless pulley. Okay, frictionless pulley means we are not considering the effect of friction. Normally there will be a friction, we are not considering that. That's why they are mentioned frictionless pulley. Okay, so we are going to apply the equation for the mass m1 and m2. Okay, for 150 kg, what is the force, net force acting on this? Okay, 150 weight will be acting in the downward direction, and 150 എന്നുള്ള weight ആയിരിക്കും 15 ആയിട്ടും larger weight, so it will be going downward direction. So 150 in the downward direction, and upward two ropes are used to keep the 150 block. So it will be T plus T. 2T will be the upward force. Okay, because two ropes are there, each rope having a tension T, so total upward force equal to 2T. As the body is moving downward, 150 into G will be taken as a negative force, positive force, and 2T will be taken as a negative force, and that will be equal to 150 into acceleration. Okay, and then we are considering the next body 50. So suppose 150 is moved 1 meter downward. How much meter will 50 move upward?
അപ്പോൾ 150 to 1 meter ഡൗൺവേർഡ് മൂവ് ചെയ്താൽ 50 എന്നുള്ള കിലോഗ്രാം എത്ര മീറ്റർ അപ്വേർഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു? 150 ഡൗൺവേർഡ് 1 meter മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ റോപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് 1 meter കൂടണം, ഈ റോപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് 1 meter കൂടണം. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് 1 meter ഇൻക്രീസ് ആവുന്ന ലെങ്ത്തും വിൽ ബി ടേക്കൺ ഫ്രം ദിസ് റോപ്പ്. ഈ റോപ്പ് അത്രയും അപ്വേർഡ് പോയാൽ ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും 1 meter വന്നാൽ മാത്രമേ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ 150 kilogram 1 meter ഡൗൺവേർഡ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 50 kilogram എന്നുള്ള മാസ് ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് 2 meter അപ്വേർഡ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, 150 kilogram രണ്ട് റോപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 150 kilogram ടോട്ടൽ 1 meter ഡൗൺവേർഡ് വരുമ്പോൾ ഈ റോപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് 1 meter ഇൻക്രീസ് ആവണം, ഈ റോപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്തും 1 meter ഇൻക്രീസ് ആവണം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 2 meter ആണ് ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കുന്നത്. ആ 2 meter ഈ 50 kilogramൻ്റെ റോപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫില്ല് ആവുന്നത്. So total 150 is going 1 meter downward means 50 will be going 2 meter upward. Similarly, the 150 is moving with the A acceleration, 50 will be moving with the 2A acceleration. Okay, so we'll be writing the force. 50 kilogram will be moving upward direction, so upward will be taken positive, T minus 50 into G, that is the total force acting on this system, that will be equal to 50 into 2A. Okay, so the total equation will be T minus 50G is equal to 100A. So solving these two equations, you will get the value of acceleration as 1.4 meter per second square and tension as 630 Newton. Okay, so in this question, we have to consider the effect of acceleration. So ഇതിൽ 1 meter ഡൗൺവേർഡ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ 2 meter അപ്വേർഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, സോ വിൽ ഗോ ത്രൂ വൺ മോർ പ്രോബ്ലം. Here is a system of masses connected by string by passing over a pulley A and B as shown in figure. Find the acceleration of 3 masses assuming the weightless string ideal condition for the pulleys. Okay, ഇതിൽ നമുക്ക് 3 മാസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് ആസ് പെർ ഫിഗർ ഇത് ടോട്ടലി 10 kilogram ആണ്, ഇത് 15 kilogram ആണ്. നോർമലി 15 kilogram താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇത് 6ഉം 4 ആണ്, 6 താഴേക്ക് മൂവ് ഉണ്ടാവും, 4 അപ്വേർഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ സിസ്റ്റം അപ്വേർഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 4ഉം അപ്വേർഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 6 മാത്രം ഡൗൺവേർഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്സിലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഈ സിസ്റ്റം മാത്രം ഇത്രയും ഇത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആക്സിലേഷൻ. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് കേസ് വി വിൽ ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് 6 + 4 10 kilogram എന്നോട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആക്സിലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആക്സിലേഷൻ കിട്ടി. ആ ആക്സിലേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആക്സിലേഷൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആക്സിലേഷൻ കിട്ടും. അതായത് സപ്പോസ് 15 വിൽ ബി മൂവിങ് ഡൗൺവേർഡ് വിത്ത് 2 meter per second ആക്സിലേഷൻ ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ഈ സിസ്റ്റം ഈ പുള്ളി വിൽ ബി മൂവിങ് അപ്വേർഡ് വിത്ത് 2 meter per second ആക്സിലേഷൻ. സോ ഈ പുള്ളി മൂവിങ് അപ്വേർഡ് വിത്ത് 2 meter per second ആക്സിലേഷൻ മീൻസ് 4 and 6 will be moving upward with 2 meter per second acceleration. Okay, that is the system. Then we are analyzing this system alone. 6 and 4 null system separate analysis. And we got 4 is moving upward with a 3 meter acceleration, 6 is moving downward with a 3 meter acceleration. The total acceleration of the block 4, already system moving upward with a 2 meter acceleration, and again now 4 is moving with a 3 meter acceleration. But total acceleration of the block 4 that will be 2 + 3 5 IQ. Okay, and the 6 meter will be moving downward with the 3 meter acceleration, and system is moving upward with the 2 meter acceleration. So net acceleration will be 2 - 3, that will be 1 meter per second downward acceleration. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റങ്ങൾ വന്നാൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഐ വിൽ ബി യൂസിങ് ദ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. ആക്സിലേഷൻ്റെയും ടെൻഷൻ്റെയും നേരത്തെ എഴുതി വെച്ച ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്സിലേഷൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു G × M1 - M2 / M1 + M2 ആൻഡ് ടെൻഷൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു, ടെൻഷൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ടെൻഷൻ എഴുതണില്ല. ആക്സിലേഷൻ ഓഫ് ദ 15 kilogram ബ്ലോക്ക്, 15 kilogram ബ്ലോക്കിൻ്റെ M1 എന്ന് പറയുന്നത് 15 ആണ്, ആൻഡ് M2 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മാസണം, ദാറ്റ് വിൽ ബി 6 + 4 ആണ്. അതൊക്കെ ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ 10 kilogram ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. So M1 - M2 divided by M1 + M2 equal to 1.96. So 15 kilogram is moving downward with 1.96 meter per second square, and
this system, this pulley will be moving upward with 1.96 meter per second square. Okay. Next we will be analyzing this 6 kilogram or 4 kilogram. So the acceleration it will be again G into m1 minus m2 divided by m1 plus m2. So m1 equal to 6 kilogram mass, larger mass, m2 is equal to smaller mass. 6 minus 4 by 6 plus 4 again 1.96 meter per second square. Up again 4 kilogram is moving upward with 1.96 and 6 kilogram will be moving downward with 1.96. So we will be calculating the net acceleration of the all three masses. First mass 15 kilogram will be moving upward with 1.96 meter per second square. The 4 kilogram. 4 kilogram in total is system 1.96 moving upward, and from the second system he got 1.96 moving upward. But totally 1.96 plus 1.96 3.92 will be the total acceleration of the block 4. Okay. And what about block 6? Block 6 will be moving upward by the 15 kilogram force, and by this system block 6 is moving downward with 1.96 acceleration. The total acceleration of the block 6 will be 0. Okay. Net acceleration block 6 0, and what about the 4? It will be 3.92. So, and we have a few more problems. We will be discussing the same in the upcoming classes. Okay, thank you.